Hello, welcome to the sapnas homeschooling classes. Here, this YouTube channel is only for the knowledge giving process. We have made different kind of lecture for your sake and for my sake. Listen student, this particular lecture is for tense. What is the meaning of tense? Tense means the time. And what is the time? Time, it tells us about the different situation when the thing is happen. Is it happen in the past, or is it happen in the present, or it will happen in the future? So tenses basically define the time frames, and here we are going to learn about the tenses in a particular manner. So in tense there are three different parts. First is present, what we live; the past, what will happen in the past; and the future, what is going in the happen in the future. Listen, this particular topic is made for simple present. First we are going to learn about the present tense, and in the present tense the first tense is simple present tense. So what is the meaning of simple present tense? That we are going to learn it in this particular lecture. Simple present tense. So simple present tense means साधा वर्तमान काळ. Here the simple present tense in any language, it is a simple. For example, see, when we can use the simple present tense, it generally used for the habits, for the repeated actions, and for the general truth. See, I have some examples here. I work in this school. I work in the school, but listen, it has some structure. I have written one sentence here that I work in this school. This sentence, it frames in one particular structure. We have made some structure for your sake. If you feed any words or anything in this structure, you are getting the proper knowledge that how should the sentence for the simple present tense. See, for the first, subject plus verb in bracket s, es and is plus object. This is the structure for the simple present tense. Now the example here, the subject are differs. Subject is I work in the school. If the structure is subject is we work, you can say afterwards me. See, I work. You can repeat we work, you work. But when it comes to he works, she works, it works, they work. That's why I have written that if the subject is he, she, it, then verb might be s, es or is. We can put afterwards the verb. Now when we can use the simple present tense, we have seen for habit, repeated action, for general truth, but we have made some 5 sections here. See, when the permanent thing happen in our life, if we live in Pune, or if we live in Talegaon, if we live in Hyderabad, or if we live in Kerala, you can say that this is your permanent address. So whenever anyone asks you that where do you live, that time you have to say I live in your place, that because it is a permanent address of yours. That's why you have to use the simple present tense. Routines. Routine means what is the routine? Whenever you do the regular work, yours regular work, that is called routine. Example, I go to school at 9 p.m. That is your regular work. Regularly your bus comes and you have to go to regularly. So I go to school at 9 p.m. For routine also you have to use simple present tense. Facts. Sun rises in the east. This is a fact. So you have to say facts in simple present tense. Schedule. We start our dinner at 8 p.m. This is a fact. This is schedule, that we start our dinner at 8 p.m. So for schedule you have to use
simple present tense. Frequency. Now what is the frequency? Means continuously you are doing this thing, that he always goes to school. Means whatever happens, but he always goes to school. So here the permanent things, for routine, for facts, for schedule, for frequency, you have to use simple present tense. If you just go through it and write down in your lesson books or notebooks, so just keep in mind, remind it and try to understand it. This is the very easiest tense to understand also and to speak also. माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की साधा वर्तमान काळ जेव्हा इंग्लिशमध्ये आपण वापरतो तेव्हा तो कसा वापरायचा आहे. साधा वर्तमान काळ हा कोणत्याही काळामध्ये सारख्याच प्रकाराने वापरला जातो. तर साधा वर्तमान काळ वापरताना आपण काय काय काळजी घेऊ शकतो हे आपण पाहिलेलं आहे, पण त्याचं ब्रीफ किंवा समरी आपण इथे बघूया. एक म्हणजे इथे हॅबिट्स किंवा रिपीटेड ॲक्शन्स आणि जनरल ट्रूथसाठी आपण जनरली सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरतो. मी एक इथे उदाहरण घेतलेलं आहे, पण त्याआधी आपण स्ट्रक्चर बघूयात. जसं की एस प्लस व्ही प्लस एस ई एस आय एस प्लस ऑब्जेक्ट, म्हणजे क्रियापदाला जेव्हा एस प्रत्यय, ई एस जेव्हा सब्जेक्ट आपला ही शी इट असतो त्यावेळेसच आपण एस ई एस आणि आय एस प्रत्यय असं लावतो. आणि हा ऑब्जेक्ट, तर याचं एक उदाहरण आपण इथे घेतलं आहे की आय वर्क इन द स्कूल. हे एक साधं सोपं उदाहरण आहे, सिम्पल प्रेझेंट टेन्समधलं उदाहरण आहे. तर याच्यामध्ये सब्जेक्ट हे वेगवेगळे बदलत जातात आणि वेगवेगळ्या बदललेल्या सब्जेक्टप्रमाणे आपलं वर्ब चेंज होत राहतं. तर वर्ब पण आपण इथे घेतलेला आहे. तुम्ही माझ्या मागे एकदा रिपीट करा. आय वर्क, वी वर्क, यू वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, दे वर्क. आणि इथे आपण 5 प्रकारामध्ये पाहिलंय की परमनंट कोणती गोष्ट सांगायची असेल त्यावेळेस आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरायचं, जसं की तुम्ही कुठे राहता, काय राहता यासाठी. रुटीन, आपलं डेली रुटीनसाठी आपण हे वापरायचं सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. फॅक्ट्स, जसं की फॅक्ट्स असतात एखादी गोष्ट की सूर्य उगवतोच आहे पूर्वेला, ती फॅक्ट आहे, आपण बदलू शकत नाही आहे, तर अशा फॅक्टसाठी सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरायचं आहे. शेड्यूल, आपले काही शेड्यूल्स असतात, ठरलेले असतात, जसं की वी स्टार्ट आवर डिनर ॲट 8 PM, हे शेड्यूल आहे माझं, तर ह्या शेड्यूलप्रमाणे आपण हे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरायचं आहे. फ्रिक्वेन्सी, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी दर्शवायची आहे, उदाहरणार्थ ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, ती फ्रिक्वेन्सी आहे ती ही दर्शवण्यासाठी ही सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरायचं आहे. तर तुम्हाला साधारणतः लक्षात आलं असेल की सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरणं खूप सोपं आहे आणि ह्या प्रकारे तुम्ही जर हे लक्षात ठेवलं तर तुमच्यासाठी सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरणं आणि लिहिणं हे दोन्ही गोष्टी खूप सोप्या जाणार आहेत. तुम्ही खास करून हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही तुमचे शब्द घातले की तुम्हाला व्यवस्थित सिम्पल प्रेझेंट टेन्स न चुकता लिहिता येणार आहे. So I hope that you have understood all the things about simple present tense. We'll take next topic about the present continuous tense. Afterwards, my second lecture is for this tense, the present continuous tense. We'll meet afterwards. I hope that you will study for it and just go through it. And all the best. Bye.